The United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est rien, je pensais à une blague. Vous voulez me la raconter? Ça me fera pas rire. I'm an MK Ultra victim. There's poison in my system. I'm an MK Ultra victim. There's poison in my system. Et alors qu'il supervisait les expériences les plus extrêmes jamais menées par le gouvernement américain sur des cobayes humains, ce chimiste était un adepte de la méditation et de la poésie. Il prenait le temps de traire ses chèvres à chaque matin sur sa petite ferme de Virginie avant de se rendre à son bureau de Washington. He had the Jekyll and Hyde thing going in a big way. En effet, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et ce qu'il supervise, c'est un vaste programme d'expérience orchestré par la CIA pour trouver des méthodes de contrôle de l'esprit. C'est ça, MK-Ultra. Le MK-Ultra est aujourd'hui historiquement bien référencé et de nombreux documentaires mainstream décrivent très bien ces expériences inhumaines. Cependant, on nous présente ces programmes de recherche d'une manière limitée. On nous parle de drogue, d'électrochocs et d'hypnose, sans toutefois détailler les processus psychotraumatiques, c'est-à-dire dissociatifs et amnésiques, permettant de programmer un individu. Pendant des années, la CIA a mené des expériences secrètes pour manipuler le cerveau humain avec du LSD. Voici l'histoire du projet MK-Ultra. Des centaines de kilos de champignons hallucinogènes ont été utilisés pour obliger des sujets à révéler leurs secrets les plus intimes. MK-Ultra, un vrai titre de roman d'espionnage. Jamais un documentaire francophone mainstream, même de bonne facture, n'aborde la question des enfants martyrs du MK-Ultra, des personnalités multiples délibérément provoquées et encore moins l'appartenance maçonnique des principaux organisateurs de ces horreurs, à savoir le docteur du projet Sidney Gottlieb et les principaux médecins tels que George Estabrook et Ewan Cameron, tous francs-maçons de haut degré. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi, balance ton quoi. C'est un point important à souligner car il semblerait que les pères du MK-Ultra ont trouvé leur inspiration dans les anciennes pratiques occultes mettant la loi de la dissociation au cœur des initiations. Toutes ces recherches sur le contrôle mental sont allées bien plus loin que ce qu'a affirmé le sénateur Ted Kennedy, tout comme le directeur de la CIA de l'époque, Stanfield Turner, qui décrivait le MK-Ultra comme un simple programme d'expérimentation de médicaments et de drogues. We are not professing to tell you the complete story of these activities. We are professing to tell you the complete story that we know. But these records that we've uncovered don't tell the story, they tell pieces of it. Le programme MK-Ultra et ses sous-projets sont donc un véritable puzzle dont beaucoup de pièces ont été détruites ou dispersées.
Voici quelques pièces de ce puzzle démontrant que des enfants ont été impliqués dans ces protocoles de contrôle mental et que ces abominations continuent encore de nos jours. Effectivement, la création d'esclaves MK dissociés, c'est-à-dire la création délibérée d'une personnalité fractionnée composée de multiples alters dans un système programmé, est largement optimisée lorsque le travail débute dès le plus jeune âge, de préférence sur de très jeunes enfants déjà dissociés par les traumas répétitifs. Sur Wikipédia, les modérateurs relèguent l'implication d'enfants dans le MKUltra à une obscure théorie du complot. Il est grand temps d'y remédier avec cette capsule de noyau dur qui devrait apporter quelques éléments sérieux à ce sujet. Commençons par citer les sous-projets 102, 103, 112 et 117 qui impliquaient effectivement des enfants. Nous verrons plus loin que le sous-projet 136, relatif aux facultés extrasensorielles, visait à étudier les états dissociatifs, notamment chez des enfants. C'est écrit noir sur blanc. Une vieille archive de la NBC rapporte quant à elle clairement l'existence du sous-projet 103, impliquant des enfants dès l'âge de 11 ans. Il a été à l'époque rapporté que la CIA visait possiblement à détecter de futurs recrues, voire de potentiels esclaves MK, repérés comme dissociés parmi tous ces jeunes. Segment 3 this evening is titled The Children and the CIA. We've learned a lot of unknown activities of the CIA in years past, some of them disturbing to say the least. Tonight we'll learn of the agency's interest in children. Paul Altmaier of our investigative unit has assembled these facts. These are home movies taken in the 1950s at a European camp of the Children's International Summer Village, a program designed to bring together children from around the world for a better understanding of one another. NBC News has learned that the CIA was studying these youngsters, some as young as 11, as possible future recruits. The studies took place at summer camps in Hannefest, Norway and Vienna, Austria in 1959 and 1960. According to CIA documents we have examined, this was Sub-Project 103 of the agency's top-secret MK Ultra program. San Antonio, Texas. NBC News has also learned that the CIA paid for a study of adolescents here and in two other Texas cities, Austin and El Paso, in 1958 and 1959. It was a study of how youngsters behave without adult supervision. This study, MK Ultra Sub-Project 102, refers to data being collected on 462 subjects in 7 secondary schools. No child is identified by name. Le psychiatre américain Colin Ross, qui s'est procuré 15 000 pages de documents déclassifiés grâce à une loi d'accès à l'information, affirme que des enfants cobayes étaient impliqués dans les expérimentations gouvernementales. Il a notamment écrit les ouvrages The CIA Doctors et Bluebird's Deliberate Creation of Multiple Personality by Psychiatrists, la création délibérée des personnalités multiples par les psychiatres. Des enfants ont donc été soumis à des électrochocs et des prises de LSD durant la période de déroulement du MKUltra, notamment sous la houlette de la neuropsychiatre Loretta Bender. Cette femme a lancé ses premières expériences avec le LSD et les enfants en 1960 au sein de l'unité pédiatrique du Creedmoor State Hospital de New York. One of the most revered child psychiatrists in the entire 20th century of American psychiatry was Dr. Loretta Bender. She had a full-page obituary in the American Journal of Psychiatry. And that only happens occasionally. You have to be really a high-ranking person to have a full-page obituary. And she's famous for the Bender Gestalt test, which is a widely used psychological test. So not everybody in the mental health field knows exactly who she is,
but all psychology graduate students have heard of the Bender Gestalt. And she was a child psychiatrist charged with the care and treatment of children. And she operated at Creedmoor State Hospital in New York in the 60s. Her funding source is not stated in her papers. So where she got the LSD from and whether she was directly funded by the military or the CIA is not documented. But she attended many CIA-sponsored LSD symposia, talked with, was on panels with, interacted with most of the leading CIA and military LSD contractors. So I would say it's unbelievable that she didn't know that all of this was basically run by the CIA and the military. And what she did, again, is not the mad scientist hidden in the basement somewhere. These are papers in leading psychiatry journals where she, as the author, describes children as young as 5 getting LSD, mescaline, psilocybin, other hallucinogens in street-level type doses for days, weeks, months, and in some cases years at a time. Under the rationale that somehow this was going to be helpful treatment. Again, no real follow-up. How many of these kids went psychotic? How did it affect their chromosomes? What was with their mental health from there on? So this is the kind of experimentation that you would think would be impossible, it would never happen. Somebody who claimed that would just be in need of treatment themselves. But not only is it documented, it was published in the literature and nobody seemed to be upset. Nobody complained to the American Psychiatric Association. Nobody reported her to anybody. It was just business as usual. Tous ces enfants, âgés de 6 à 11 ans, avaient été sélectionnés en raison d'un diagnostic de schizophrénie. Les documents ne donnent aucune indication sur le fait que les parents ou les tuteurs légaux des enfants concernés étaient au courant ou consentaient aux expériences. Il ne fait aucun doute que les parents ou les tuteurs n'ont jamais été informés que la CIA avait financé les travaux de Bender. Au fil des ans, plusieurs rapports ont indiqué que de nombreux enfants sujets de Bender étaient soit des pupilles de l'État, soit des orphelins, autrement dit des enfants isolés. Ce schéma consistant à mettre la main sur des enfants isolés afin de s'en servir comme cobayes se retrouve au Danemark dans un dossier peu connu, celui de dizaines d'enfants soumis à des expériences financées par la CIA pendant au moins 2 décennies. C'est le documentariste Per Wennick, l'une des 311 victimes de ces expérimentations, qui a révélé au grand public ces pratiques iniques dans son documentaire radiophonique intitulé The Search for Myself. C'est au summum de l'orphelinat dans lequel avait été placé Wennick, enfant, qu'il a été manipulé à aller subir des examens psychologiques invasifs dans les sous-sols de l'hôpital municipal de Copenhague. Il a alors subi au casque des enregistrements de bruits violents, de cris terrorisants, tandis qu'il était attaché à une chaise et qu'une batterie d'électrodes placée sur tout son corps mesurait son rythme cardiaque, sa température et son niveau de transpiration. Les petits orphelins subissaient en parallèle des évaluations physiologiques et mentales approfondies. En enquêtant, Per Wennick a découvert que ce projet était le fruit du psychologue américain Zárnov Mednick, qui travaillait notamment sur la schizophrénie. Ces expérimentations sur des orphelins danois visaient à déterminer l'aspect transgénérationnel de la schizophrénie. Dans son investigation, Wennick a fini par identifier l'existence d'archives papier relatives à toutes ces expériences sur des enfants, entreposées dans le sous-sol du centre psychiatrique ayant hébergé les expérimentations. Lorsque Wennick fit une demande pour consulter ces documents, cela alerta et déclencha leur destruction. Il a été découvert que ce projet avait notamment été financé à hauteur de $21 000 par le Human Ecology Fund, fauné du MKUltra. Notons que le camp d'été MKUltra pour enfants rapporté par la NBC, ainsi que les expérimentations de LSD sur des enfants dits schizophrènes à New York, étaient également financés par ce même Human Ecology Fund, émanant de The Society for Investigation of Human Ecology, une des structures de façade du programme MKUltra. L'étude de la schizophrénie semble avoir été un point essentiel de plusieurs sous-projets du MKUltra. Il est important ici d'apporter quelques précisions concernant tout d'abord le mot schizophrénie, qui a été inventé par le psychiatre suisse Eugène Bleuler et qui a eu pour conséquence d'envoyer aux oubliettes les diagnostics de troubles dissociatifs et de personnalités multiples. Le docteur Milton Rosenbaum a écrit un article à ce sujet, expliquant le rôle du terme schizophrénie dans le déclin du diagnostic de la personnalité multiple, autrement dit du trouble dissociatif de l'identité. Nous avons vu que le Danois Per Wennick rapporte que les petits orphelins étaient soumis à des sons stridents et terrorisants, des hurlements, etc., diffusés au casque tandis que l'on mesurait pendant ce temps-là le rythme cardiaque, la température et la transpiration de l'enfant.
Nous pouvons penser qu'il s'agissait de détecter si l'enfant avait de bonnes dispositions pour la dissociation, d'autant plus que le chemin de vie de petits orphelins placés s'accompagne souvent de divers traumas pouvant les dissocier et les fractionner. Il est fort probable que la CIA, sous couvert d'étudier les enfants dits schizophrènes ou descendants de parents dysfonctionnels, visait à détecter les sujets déjà dissociés afin de les intégrer à leur protocole de programmation mentale, notamment le MK Monarch. I got on-the-job training, and I got to see the handlers, the programmers, and all these people come around, try to interfere in their life. It was totally amazing, and so I guess you could say I was learning in the school of hard knocks. And at a certain point, I felt like I knew enough and had gotten to the point where I could expose what was going on, and I had like 150 files of different things that were being done in the mind control, and I knew that was way too much, and I boiled it down to 12 sciences and came out with this book so that people could realize how the formula is constructed. Fritz Springmeier soutient que des milliers d'individus hospitalisés aujourd'hui en psychiatrie pour schizophrénie sont des programmés multiples, des victimes ayant développé un trouble dissociatif de l'identité suite à des protocoles de contrôle mental basés sur les traumatismes. Notons qu'en 1934, aux États-Unis, le rite écossais de la franc-maçonnerie a rejoint la fondation Rockefeller dans le financement de la psychiatrie génétique et inaugura un programme de recherche sur la schizophrénie, le Scottish Rite Schizophrenia Research Program. C'est à l'hôpital Sainte-Élisabeth à Washington DC qu'était basé à l'époque ce programme de recherche maçonnique sur la schizophrénie. Cela sous la houlette du Dr Winfried Overholzer, un franc-maçon membre important de l'Association américaine de psychiatrie et lié aux expériences de manipulation mentale de l'armée américaine. L'hôpital Sainte-Élisabeth étant connu pour avoir plus tard hébergé des expérimentations dans le cadre du MKUltra. Passons maintenant au témoignage direct de survivantes affirmant que les sévices qu'elles subissaient dès la petite enfance, électrochoc, privation sensorielle, viol, hypnose, conditionnement psychologique, se faisaient dans le cadre du MKUltra. 2 d'entre elles ont publiquement témoigné le 15 mars 1995 devant la commission consultative présidentielle sur les expériences impliquant l'irradiation délibérée d'êtres humains. Plus de 20 ans après la fin du programme MKUltra, des témoignages vont dévoiler jusqu'où la CIA était prête à aller pour mener à bien son œuvre. Cette femme, Claudia Mullen, témoigne devant un comité chargé d'évaluer les dégâts commis sur les victimes. Je suis devenu un pion aux mains du gouvernement. Le but était de me soumettre et de créer l'espion idéal à l'aide de produits chimiques, d'irradiation, de drogue, de l'hypnose, de chocs électriques, de plongée dans des tubes remplis d'eau, de privation de sommeil, de lavage de cerveau, d'abus verbaux, physiques, émotionnels et sexuels. J'ai été exploitée pendant près de 30 ans de ma vie et la seule explication qu'on m'a donnée est que la fin justifie les moyens et que je servais ma patrie dans ses efforts valeureux pour lutter contre le communisme. Nothing published on this aspect of mind control used with children, and these clients come from all over the country having had no contact with each other. Finally, I urge you to recommend an investigation into these matters. Although there was a commission on mind control, it did not include experiments on children because most of them were too young or still involved in the research in the late 1970s to come forward. The only way to end the harassment and suffering of these people is to make public what has happened to them in the mind control experiments. Please recommend that there be an investigation and that the files be opened on the mind control experiments as they related to children. Thank you. La survivante Claudia Mullen affirme avoir été torturée par un certain Dr Green dans les expériences de contrôle mental de la CIA, cela de l'âge de 7 ans à l'âge de 24 ans, de 1957 à 1984. Between the years of 1957 and 1984, I became a pawn in a government scheme whose ultimate goal was mind control and to create the perfect spy, all through the use of chemicals, radiation, drugs, hypnosis, electric shock, isolation in tubs of water, sleep deprivation, brainwashing, verbal, physical, emotional, and sexual abuse. I was exploited unwittingly for nearly 3 decades of my life.
And the only explanations given to me were that, quote, the end justifies the means, and, quote, I was serving my country in their bold effort to fight communism. I can only summarize my circumstances by saying they took an already abused 7-year-old child and compounded my suffering beyond belief. The saddest part is, I know for a fact that I was not alone. There were countless other children in my same situation, and there was no one to help us. Until now. I've already submitted as much information as possible, including conversations overheard of the people, agencies responsible. I'm able to report all this to you in such detail because of my photographic memory and the arrogance of the doctors, the arrogance of the people involved. They were certain they would always control my mind. Although the process of recalling these atrocities is not an easy one, nor is it without some danger to myself and my family, I feel the risk is worth taking. Dr. L. Wilson Green, who claimed to have received $50 million from the Edgewood Chemical and Radiology Laboratory as part of the TSD, or Technical Science Division of the CIA, once described to Dr. Charles Brown that, quote, children were used as subjects because they were more fun to work with and cheaper, too. They needed lower profile subjects than soldiers or government people, so only young, willing females would do. Besides, he said, I like scaring them. They in the agency think I'm a god, creating subjects and experiments for whatever deviant purposes Sid and James can think up. Sid being Dr. Sidney Gottlieb, James, Dr. James Hamilton. In 1958, I was to be tested, they told me, by some important doctors from the Society, or the Human Ecology Society. And I was instructed to cooperate. I was told not to look at anyone's faces and not try hard not to ignore any names, as this was a very secret project. But I was told to be brave, and all these things would help me forget. Naturally, as most children do, I did the opposite and remembered as much as I could. Dr. John Gittinger tested me, Dr. Cameron gave me the shocks, and Dr. Green the x-rays. Then I was told by Sid Gottlieb that, quote, I was right for the big A, or meaning artichoke. By the time I left to go home, just like every time from then on, I would remember only whatever explanations Dr. Robert G. Heath at Tulane Medical University gave me for the odd bruises, needle marks, burns on my head, fingers, and even the genital soreness. I had no reason to believe otherwise. They had already begun to control my mind. The next year, I was sent to a lodge in Maryland called Deep Creek Cabins to learn how to sexually please men. I was taught how to coerce them into talking about themselves, and it was Richard Helms, who was deputy director of the CIA, Dr. Gottlieb, Captain George White, Morris Allen, who all planned on filming as many high government agency officials and heads of academic institutions and foundations as possible, so that later when the funding for mind control and radiation started to dwindle, projects would continue. I was used to entrap many unwitting men, including themselves, all with the use of a hidden camera. I was only 9 years old when this sexual humiliation began. I overheard conversations about a part of the agency called ORD, which I found out was Office of Research and Development. It was run by Dr. Green, Dr. Stephen Aldrich, Martin Orne, and Morris Allen. Once a crude remark was made by Dr. Gottlieb about a certain possible leak over New Orleans East involving a large group of retarded children who are being given massive doses of radiation. He asked, why was Wilson so worried about a few retarded kids? After all, they would be the least likely to spill the beans. Another time, I heard Dr. Martin Orne, who was the director then of the scientific office and later the head of the Institute for Experimental Research, state that, quote, in order to keep more funding coming from different sources for radiation and mind control projects, he suggested stepping up the amounts of stressors used and also the blackmail portion of the experiments. He said it needed to be done faster than to get rid of the subjects, or they were asking for us to come back later and haunt them with our remembrances. There's much more I could tell you about government-sponsored research, including project names, sub-project numbers, people involved, facilities used,
test and other forms of pain induction, but I think I've given more than enough information to recommend further investigation of all the mind control projects, especially as they involve so much use of the radiation. I would love nothing more than to say that I dreamed all this up and need just to forget it. But that would be a tragic mistake. It would also be a lie. All these atrocities did occur to me and to countless other children, and all under the guise of defending our country. It is because of the cumulative effects of exposure to radiation, chemicals, drugs, pain, and subsequent mental and physical distress that I've been robbed of the ability to work and even to bear any children of my own. It is blatantly obvious that none of this was needed, nor should it ever have been allowed to take place at all. And the only means we have to seek out the awful truth and bring it to light is by opening whatever files remain on all the projects and through another presidential commission on mind control. I believe that every citizen of this nation has the right to know just what is fact and what is fiction. It is our greatest protection against the possibility of this ever happening again. In conclusion, I can offer you no more than what I've given you today, the truth. And I thank you for your time. Did you feel that the doctors were deliberately creating dissociation with you? Yes, they knew that I could dissociate from the beginning, so they just caused me to dissociate even more, because the more you split, the easier it was to hide what they were doing. La survivante Chris DeNicola a dit qu'elle avait été abusée par ce même Dr Green dès l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, de 1966 à 1976. All these experiments were performed on me in conjunction with mind control techniques and drugs in Tucson, Arizona. Dr. Green was using me mostly as a mind control subject from 1966 to 1973. His objective was to gain control of my mind and train me to be a spy assassin. The first significant memory took place at Kansas City University in 1966. Don Ebner took me there by plane when my mom was out of town. I was in what looked like a laboratory, and there seemed to be other children. I was strapped down, naked, spread eagle, on a table, on my back. Dr. Green had electrodes on my body, including my head. He used what looked like an overhead projector and repeatedly said he was burning different images into my brain while a red light flashed aimed at my forehead. In between each sequence, he used electric shock on my body and told me to go deeper and deeper, while repeating each image would go deeper into my brain, and I would do whatever he told me to do. I felt drugged because he had given me a shot before he started the procedure. When it was over, he gave me another shot. The next thing I remember, I was with my grandparents again in Tucson, Arizona. I was 4 years old. You can see from this experiment that Dr. Green used trauma, drugs, post-hypnotic suggestion, and more trauma in an effort to gain total control of my mind. Certaines sources affirment que ce Dr Green pourrait être Joseph Mengele, le tristement célèbre nazi ayant expérimenté la programmation mentale pendant la Seconde Guerre mondiale, puis exfiltré par les Américains lors de l'opération Paperclip en 1945. Dès le début des années 50, la CIA et l'armée américaine menaient leur propre programme de contrôle mental dont les noms de code étaient Chatter, Bluebird, Artichoke, MK Open, MK Ultra, puis le MK Search, MK Naomi, MK Delta et MK Monarch. Voici maintenant l'extrait d'un documentaire allemand sur le MK Ultra rapportant le témoignage d'une américaine, Cheryl, affirmant avoir été victime des protocoles MK Ultra dès l'enfance, dans ce qui semblerait être une programmation dite Delta, c'est-à-dire la formation de tueurs aguerris à la manipulation des armes dès le plus jeune âge. Hinweis auf eine junge Frau, die überzeugt ist, das Killerprogramm der CIA durchlitten zu haben. Wie Anne lebt sie zurückgezogen. Eine kleine Siedlung, viele staubige Autostunden von der Hauptstadt Phoenix entfernt, in der Weite Arizonas. Hier lebt Cheryl. Sie bittet, ihren richtigen Namen zu verschweigen. Ich war ein dressierter Killer.
Mit 4 Jahren ging's los. Da hat mich mein Vater für das Programm angemeldet. Es gab keine Einverständniserklärung, wie man das heutzutage hat. Sicher, mein Vater kannte nicht das volle Ausmaß des Programms. Aber eigentlich hat er sich darum auch nicht gekümmert. Man hat uns gezeigt, wie wir einen Gegner im Zweikampf mit den bloßen Händen töten können. Wir hatten auch eine Schießausbildung und ich habe sogar eine Medaille im Haus, die beweist, dass ich ein Scharfschütze war, im Alter von etwa 10 Jahren. Mit dem Waffentraining wurde begonnen, als wir 6 Jahre alt waren. Wir lernten erst die einfachen Dinge und dann nach und nach die schweren. Am Ende konnte ich sogar ein Präzisionsgewehr bedienen. Cheryl lebt heute isoliert mit ihren 3 Kindern und ihrem Ehemann auf einer kleinen Farm. Den Kontakt zu ihren Eltern hat sie abgebrochen. Jahrelang leidet sie unter Angstzuständen und unerklärlichen körperlichen Schmerzen. Ich habe meinen Arzt darum gebeten, mich zu röntgen, weil ich plötzlich anfing, mich an all die schrecklichen Verletzungen zu erinnern. Eigentlich habe ich immer gedacht, ich wäre als Kind so ein Tollpatsch gewesen. Das haben sie mir auch immer erzählt. Als ich dann die Röntgenaufnahmen sah, habe ich geglaubt, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Mein Gesicht war zerschmettert, überall. Mein Schädel war gebrochen, meine Halswirbelsäule. Tatsächlich waren an meiner ganzen Wirbelsäule Brüche zu sehen. Mein Becken war zertrümmert. All diese Sachen. Und als Mutter, ich habe sofort meine Mutter angerufen und sie gefragt, was war da los? Und sie konnte es mir nicht sagen. Sie wusste von nichts. Also als Mutter, man erinnert sich doch an solche einschneidenden Ereignisse, wenn sich dein Kind in der Tür die Finger klemmt. Meine Mutter konnte sich an überhaupt nichts erinnern. Das war eigentlich nur der Anfang. Und dann überrollte mich diese Lawine von Erinnerungen. Die Mutter leugnet noch heute. Ihre Ausrede zu Cheryls Verletzungen: immer wieder sei die Tochter im Supermarkt verloren gegangen und erst Tage später aufgegriffen worden. Jahrelang stellen Cheryls Ärzte keine Nachfragen zu ihren Verletzungen. Viele brechen die Behandlung ab, als das Stichwort MK-Ultra fällt. Cheryl ist täglich auf Dutzende Schmerzmittel angewiesen. Erst 1999 vermerkt ein Arzt in ihrer Krankenakte: Das Verletzungsmuster ist typisch für MK-Ultra-Opfer. Fahrt mit Cheryl und ihrem Mann zu ihrem ehemaligen Psychologen. In der Therapie vor 3 Jahren versucht Cheryl, sich von quälenden Erinnerungen und Depressionen zu befreien. Cheryl will endlich die volle Wahrheit wissen und beauftragt einen Polizeibeamten mit der Spurensuche. Als seine Ergebnisse vorliegen, sieht der Psychologe Cheryls angebliche Gemütskrankheit in einem neuen Licht. Sie kam zu mir mit Geschichten von bestimmten Leuten, Namen und Orten. Zu dieser Zeit hatte sie bereits mit Dale Griffiths, einem Ermittler, Kontakt aufgenommen. Teil seines Auftrags war, ihre Schilderungen zu untermauern. Dann kam sie mit einer Skizze zu mir, von einem Ort, den sie am Abend zuvor gezeichnet hatte, an den sie sich aus ihrer Kindheit erinnerte, ein bestimmtes Gelände. Ich habe einige ihrer Zeichnungen genommen und zu Dale geschickt. Und er hat dann versucht, diese Plätze zu finden. Und für mich war es ein eindeutiger und starker Beweis, als ich von ihm hörte, er hatte tatsächlich einige von ihnen gefunden. Tagelang zeichnet Cheryl in der Therapie. Skizzen von grausamen Experimenten, in denen versucht wird, Kinder zu programmieren. Dieses Bild zeigt, wie ich eingewickelt und festgeschnallt auf einem Bett liege. Wieder einmal habe ich einen Helm mit Elektroden auf. Und das nannte man Programmierung und Persönlichkeitsspaltung. Und ein gewisser Dr. Green stand hinter mir und warf mit einem Projektor Dias an die Wand. Er sagte, er brennt sie in mein Gehirn hinein, die Matrix meiner Programmierung. Wie er das machte? Das Dia war am Anfang klein und wurde immer größer, immer größer. Als dann das Bild ganz groß vor meinen Augen war, gab es diesen wahnsinnigen Stromschlag. Zur gleichen Zeit ging über mir ein rotes Licht an.
Und er sagte zu mir, jetzt haben wir es dir ins Gehirn eingebrannt. Dieser Dr. Green hatte einen perfekt gestutzten hellen Bart. Ein Militärhaarschnitt, aber ein wenig anders als sonst. Er hatte irgendeinen höheren Militärdienstgrad. Er trug eine richtige Uniform und sprach im strengen Befehlston. Er war ein absoluter Perfektionist. Einen der Täter glaubt Cheryl zu identifizieren. Doch weder bei ihm noch bei vielen anderen Verdächtigen konnte eine... Carol Roots, victime de sévices rituels et de contrôle mental, a rapporté avoir été impliquée dans le programme MKUltra dès l'âge de 4 ans. Auteure du livre A Nation Betrayed, elle a également participé à une étude internationale sur les abus rituels et le contrôle mental lancée en 2007, un travail de référence intitulé Extreme Abuse Survey. Elle explique que la plupart des expériences sur les enfants étaient menées sans que les parents, le tuteur légal ou les enfants ne soient informés de ce qu'on leur faisait. Carol Roots écrit que, dans certains cas, comme le sien, les parents étaient parfaitement au courant et fournissaient leurs enfants à l'armée. Dans son cas, elle pense que c'est le trafic de pédopornographie de son grand-père, dont elle était victime depuis toujours, et donc déjà largement dissociée, qui a permis à la CIA de l'amener à la mettre entre leurs mains, tout comme Cathy O'Brien. On lui a fait subir des électrochocs, des prises de drogue, de l'hypnose, de la privation sensorielle, toutes sortes de traumas pour fractionner sa personnalité. Il s'agissait de dissocier la personnalité pour aller plus loin avec les enfants les plus performants dans des projets plus complexes. En 1999, suite à une demande qu'elle avait faite en raison d'une loi sur la liberté de l'information, Carol Roots a reçu 3 CD-ROM en provenance de la CIA. À l'âge de 52 ans, elle a enfin reçu les preuves concrètes de toutes ses expérimentations, validant ainsi toutes ses mémoires. Ces dossiers étaient restés pendant des dizaines d'années dans les coffres du gouvernement. 18 000 pages de documents déclassifiés concernant les programmes Bluebird, Artichoke et MKUltra. Carol Roots rapporte l'existence du sous-projet 136, présenté comme une recherche et analyse expérimentale de la perception extrasensorielle visant à évaluer la possibilité d'utiliser ses facultés dans le domaine du renseignement. Le document officiel indique noir sur blanc: en travaillant sur des sujets individuels, une attention particulière sera accordée aux états dissociatifs qui tendent à accompagner spontanément les perceptions extrasensorielles. Ces états peuvent être induits et contrôlés dans une certaine mesure avec l'hypnose et les drogues. Les données de cette étude seront obtenues à partir de groupes d'individus particuliers, les psychotiques, les enfants et les médiums. Les chercheurs s'intéresseront particulièrement aux états dissociatifs, à l'abaissement du niveau mental jusqu'à la personnalité multiple, de ceux qu'on appelle médiums, et une tentative sera faite pour induire un certain nombre d'états de conscience altérés en utilisant l'hypnose. Voilà, en plein dans la niche trauma, dissociation et connexion aux autres dimensions, le noyau dur traité à ce jour uniquement sur MKPolice. Le MKUltra a par la suite dérivé vers des pratiques de plus en plus ésotériques, faisant fusionner programmation mentale et pédosatanisme dans l'obscur projet Monarch, toujours sous les auspices du gouvernement américain. Le projet MK Monarch est la continuité de toutes ces recherches qui ont donc débuté à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Monarch, qui semble être le programme le plus important, est encore classé top secret et sous couvert de sécurité nationale. Les programmes Bluebird, Artichoke et MKUltra ont fini par sortir dans le domaine public après 30, 40 ou 50 ans. Les projets de recherche sur le contrôle mental sont toujours opérationnels. Ils ont simplement été déplacés encore plus profondément dans les méandres des institutions gouvernementales, tout en baignant de plus en plus dans l'occultisme et la psychotronique. Les esclaves sous programmation mentale sont d'actualité. Vous en avez tous les jours sur vos écrans de cinéma et de télévision. What is Monarch MKUltra, Kathy? It's a multi-generational mind control project that is based on the Hitler-Himmler research that was imported into the United States in the wake of World War II when we brought in the Nazi fascist scientists into the U.S. through Project Paperclip. With them came the formula for mind control. And mind control is the same, whether it's of an individual, a nation, or the world. And trauma is the basis of it. How were you chosen to be in the MKUltra program? Glenn Lewis wants to know.
I was chosen to be in it because I was born into a multi-generational incest-based family. My father had been sexually abused and ritually abused. My mother had been sexually abused. My grandfather ran a Blue Masonic Lodge. And so the multi-generational aspect of that abuse being passed down from generation to generation meant that I would be born more compliant and easily led. So that's what ultimately made me a target for MK Ultra mind control. What triggered the arrival or development or birth of your personality, West Lee, in 1974? I cannot give that information under direct orders. Orders by whom? I cannot say. Mr. DeCamp, would you please instruct your client when he has to answer these questions? Yes. You're supposed to answer these questions. Does this have to do with Monarch? Yes. If I use the code, will that help? Which I just obtained in the last hour? D6413782, program XPY Eagle Alex Hope. Please go ahead and answer all questions. I was created by a government program. Which government program? Monarch. And what is Monarch? Monarch is an operation that was created by the United States government to create spies for other countries. They use children for the purpose that they're easily integrated into multiple personalities because they can dissociate. Monarch is a program that is run by Michael Angelo Aquino, who was an Army Reserve colonel at Presidio. He is also the leader of the Temple of Set. He also runs a child daycare center. He also is involved in human sacrifice. Is he employed by the United States? Yes. At what facility? Presidio, California. Is that in San Francisco area? Presidio Yes. Naval Base? Yes. Do you know what rank Michael Aquino holds? He was a colonel. Is he currently employed there? I am not aware of the current situation. Now, describe the program again, the Monarch program. Monarch, as I said, was a program that used children to make multiple personalities for future use as spies and as a way to take over the United States government. The personalities were created at the first. Who was intending to take over the United States government? I do not know that information. Did you understand Mr. Aquino to be working on behalf of the United States or against the United States? I believed he was working on behalf of the United States. So some segment of the United States was trying to take over the United States government? The plan that Aquino had in it was he wanted to usher in the Antichrist, which is talked about in the Bible. This was a government-sponsored program? Yes. Okay. You were 7 years old at the time that you were recruited? I was actually 3 years old when it first began, but I was not created until later on. Who created you? I was created by Monarch. Do you mean Mr. Aquino? Who in Monarch created you?
I was created by Monarch. I do not know who. What were you told when you were 4 years old that you recall now about the Monarch program? When I first got involved, I was molested by an airman from Offutt Air Force Base who was involved in Monarch. His job was to recruit kids from the local neighborhood who he could make dissociate by doing traumatic things to them at a very young age. Later on, when they get to school age, they would simply pick me up at school, and I would simply miss a day or two for training. Now, is it your testimony that there was a United States plan or plot which intended to create multiple personality syndrome or dissociative personalities in children? Yes, to my knowledge. And that you were a victim of a plot of the United States, and that that's when your multiple personalities first began to develop? Yes. When did you become aware that you were part of Monarch? I knew that I was aware of Monarch the whole time, as Wesley. From 4 years old forward? At my creation. 1974. Yes. So that would be from 7 years forward. You were aware of the creation of Wesley and the plan and the concept of the United States to cause you to dissociate. Yes. And now, what is your understanding of the reason that Monarch wanted children with dissociative disorders or multiple personality disorders? Because if one was captured in the future spying, the personality or the person that was captured would go into a personality that would have no useful information. There would be other personalities that would come out that would render the person to seem hallucinatory or to seem as if he was indeed crazy. In fact, their program, which was named Star Wars, was in fact a program in which we were taken aboard so-called alien spacecrafts which were in tunnels in Colorado, which were not real spaceships, nor were they real aliens. We were simply induced with drugs so that we would not render reality to anything that we would see. And later on, if we ever related this information, it would come out and appear as if we were crazy. So you were trained actually to be a spy? Yes. On behalf of the program known as Monarch? Yes. For the purpose of ultimately taking over the government of the United States? Yes. And the reason that you were and the reason that the individuals in charge of the program wanted children with dissociative personalities or multiple personalities was so that they would not reveal the information that they gathered if captured in one of their other personas. Yes, if captured or in any other normal activities. Were you paid for your work in Monarch? No. How long did you work for Monarch? I do not consider it working for them. I consider it more or less them being in control of me. From as I said, probably 1970 until 1990. Are you currently controlled by Monarch? Yes. Are you fearful of the consequences of what you have revealed here today? Yes. Have you felt threatened in the past by the members of Monarch? Yes. And
And when did you start feeling threatened by members of Monarch? From the breakdown of the multiple personality system, which happened in 1986, which allowed me to start revealing memories that other personalities contained about abuses. So once the breakdown started to occur, you became fearful that you were at risk because of that breakdown. Yes. Has anyone from Monarch ever contacted you since 1986? Yes. Who has contacted you from Monarch? I cannot reveal that because I do not know what their names are. They use code names. Yes. What are some of the code names that people use? The Eagle. What has the Eagle done that has been threatening? The Eagle makes phone calls that initiate hypnotic suggestive personalities, which are not real personalities, that were programmed in by Monarch. And what these codes that he says to me when he calls make the other personality or the suggestion come to pass, whereas I will do something in that personality and will not remember it at all in any other personality. It will be forgotten and I won't even have a record of it as myself. You don't believe that Monarch is in any way involved in any kind of conspiratorial activity that involves child abuse or any of your other allegations? I know that they involve with child abuse because they have a lot of schools where they train girls to be prostitutes and boys as myself in the early days. Who programmed you? Involved. I was programmed by Monarch. Who? That includes psychiatrists from Offutt Air Force Base. Who is that? I do not know. They never allowed us to know names except for our direct controller, which was Bill Clemens. I only knew of a Colonel Aquino because I was also involved in the Temple of Set. When were you programmed? I was programmed beginning in 1974. Were you trained in the area of prostitution and homosexuality? Yes. And where did that training take place? Offutt Air Force Base. And did that also occur in 1974? Yes. And how long a period of time did that training last? Roughly 1974 until 1980. So during those years you received periodic training about homosexuality and about prostitution? Yes. Anything else that you've received training on? Yes. What? How to photograph documents in my mind to be able to relate that information to deprogrammers at a later date. When they program the personalities, or the triggers, as I call them, they would call me up and they would use a code. I would simply switch into that trigger, go to where they told me to go, whether it would be or get on an airplane because they would already have the tickets there. They would have the tickets there under a name that only that trigger would know, and go to wherever it was. There would be somebody waiting for them in that city and take them to wherever it was that they were supposed to go, bring them back to the airport, put them on the plane. They would come back home, and as soon as they walked in the door, the memory of everything that had just happened would be erased completely.